I'm making yet another safari-themed baby shower cake. This cake is very special to me, and not just because of how cute the animals came out, but because of the gentleman that showed up prior to this cake's pickup. The day this cake is supposed to be picked up, a guy comes up to the counter. He proceeds to ask if he is able to pay for a child's birthday cake, and he went on to explain how 9 years ago, his sister gave birth to a beautiful baby girl who sadly passed away shortly after she was born. So every year since then, he does a random act of kindness in honor of her. It ended up working out pretty perfectly because we didn't have any other kids' cakes. We just had this cake for a baby boy. We also found out that the baby girl's name was Olive, and his only request was that when the customer comes to pick up their order, we pass along a note that says #Olive's Branch. I started to tear up after my manager explained this. I feel so incredibly lucky to be a part of moments like this because they're so special and remind me how much I love my job. I hope you all have a great day. Okay, thanks. Bye, guys. Lived with my parents and my grandma on my dad's side. Grandma was a millionaire, so we lived in a mansion with a pool and even a tennis court. But Grandma was also the meanest lady on the planet, except to me. When Mom made dinner, everything tasted wrong. I've never eaten rice this overcooked. I might as well eat bleach for dinner. But one time, I made Grandma a mustard sandwich and she was blown away. Look at you, already cooking at 10 years old. My granddaughter is the smartest girl on the planet. Grandma also showered me with expensive gifts, constantly. One time, I helped Dad clean the floors, and Grandma bought me a TV for my room. Look at you doing your chores. This is what you get for being an angel, darling. Grandma scolded Mom and Dad for not spoiling me the way she did. Mariam had a fever yesterday. You two cheapskates couldn't hire a singer or a boy band to entertain her. Even though she was a jerk to everyone around her, I loved being Grandma's little gem. Whenever my parents got mad at me, I had my grandma to hide behind. What is this D on your biology test, Mariam? Grandma, Mom's yelling at me. How dare you put that kind of pressure on Mariam? Sweetie, you don't have to study if you don't want to. Hi, my name is Sarah. And I'm Avery. We're identical twins from Atlanta. When we were born, we were called the cutest babies in town. Everyone freaked out over our beautiful blonde hair and blue eyes. They called us angel babies. Mom signed us up to be baby models, and we were super popular. By the time we were 3, we were on every ad possible for baby products. From diapers to fashion, we were everywhere. And I loved the limelight. It's like I was made to be a star. I enjoyed school and wanted to be a powerful lawyer one day. So studying and getting good grades was really important to me. One morning when we were in 5th grade, we started our routine with Mom. Suddenly, Sarah screamed, "My face! It's burning! Mom, help!" Hold still. I think you have an allergic reaction. Mom quickly wiped Sarah's face as I watched in horror. By the time her face was clean, something horrible had happened. The reaction had covered Sarah's face in angry red marks. Oh my God, what is this? I'm disgusting. No, Sarah, it's gonna be fine. We'll get you fixed up in no time, I promise. Later at the hospital, the doctors gave us some bad news. Sarah's face was scarred from the reaction, and there was no cure. When Mom heard this, she nearly fainted, and Sarah was mad at me. You lied, Avery. You promised I'll be fine, but I'm a monster. From that day on, my life changed forever. Mom made me wear a pound of makeup to cover my scars. I wasn't allowed to be seen without it. The whole thing broke my heart. Are you ready to die? Oh my goodness, somebody please help me! No one's gonna help you. Oh yeah? Watch this. I'm stuck! What? That's it, you're done. Hey baby, how you holding up? I just can't believe he's gone. My little brother's gone. I'm so sorry. I miss him so much. Did the police find who did it? Well, yesterday they finally found something. What was it? A little silver hoop earring. Don't worry, babe. They're gonna find who did it. Can I stay up late tonight? Yeah, I don't see why not. No, you have school in the morning. No, you have school in the morning. Can I have a snack? Yeah, that sounds good. No, dinner's almost ready. No, dinner's almost ready. Hey, can I play my Switch for a little bit? What did your mom say? She told me to ask you.
Yeah, I don't see why not. No, you have school in the morning. No, you have school in the morning. Can I have a snack? Yeah, that sounds good. No, dinner's almost ready. No, dinner's almost ready. Hey, can I play my sister a little bit? What did your mom say? She told me to ask you. Yes? Heck yeah, today's gonna be fun! Hey class, as you can tell, we're gonna be watching a movie today. Yes! I'm about to ruin my students' whole career. But before we start, I'm gonna hand out the worksheet for it. What is going on? What'd I do? You got an F on your exam, and usually you get an A. What's the reason for this? Absent? Absent? When did you miss school? I'm about to end my dad's whole career. The boy that sits next to me was absent. What's your most disgusting childhood story? I didn't wash under my foreskin for 15 years. This happened when I was in 9th grade. I grew up not knowing anything about my weenie or how to clean it. My parents never taught me anything about genitals. I never asked, I only knew where the pee came out. So one day in 9th grade biology, our teacher covered the male reproductive system. She reached a point where she mentioned that for uncircumcised males, the foreskin is supposed to retract over the head of the rod. I was pretty shocked because that's certainly not how mine worked. By that time, I was a daily meat beater, and my foreskin could barely go back enough for me to see the entrance of the urethra. So armed with my new knowledge about how my weenie was supposed to work, I went home, and a few Google searches led me to discover that I had a severe phimosis. So being the young buck I am, I also Googled how to fix it. There were two options, either tell my parents and have them take me to a doctor for surgery or do stretching exercises. Not wanting to tell any of this to my parents or have someone come near my willy with a scalpel, I opted for the latter option. I got some baby oil, the only lube available at the time besides my mom's bottle of expensive olive oil, and went to work. After about 4 hours of stretching, I finally made some progress. I could see a slightly bigger area now, not just the opening of my pee hole like before. Everything was going great except for one thing. The underside of my foreskin was releasing one of the most pungent cheese smells I had ever encountered. It was the most disgusting thing I've smelled even to this day. It finally hit me. My weenie had not been cleaned my entire life up until that point. Over the next couple days, I kept stretching. Once I was able to see more surface area of my willy, I discovered this thick, gooey, greenish-brown sludge, leaking from under my foreskin. After some quick research, I learned that this was smegma, also known as cheese. I cleaned it off whenever it seeped out during my stretching exercises. As much as it disgusted me, everything was still going fine. That was about to change. So this was about 10 days into my stretching, and I'd gotten my foreskin about to the halfway mark. I was getting very excited to finally have a normal, full, functioning weenie. Unfortunately, I got impatient and decided to force it back. Us he was seeing 5 heartbeats, and we were expecting quintuplets. My boyfriend and I immediately started screaming out of joy. Everything was going perfect and as planned. And then, things got really bad. After a few months, my belly got so big that all I could do was lay in bed. I even stopped going to the toilet and had to pee into a portable women's urinal. It was a difficult pregnancy, and then I developed preeclampsia. So I had to have an emergency C-section, and my babies were born prematurely at 25 weeks. When they took me down to see my babies, I thought I was going crazy. There weren't just 5 babies. There were 6 babies. The doctor had overlooked one of my babies during the ultrasound, so we ended up with sextuplets. I guess you can imagine how happy my boyfriend was when he got the news. For him, having sextuplets was much better than having quintuplets. But, more importantly, my boyfriend Neil turned out to be a great dad. Today, our babies are 1 year old, and taking care of them requires my boyfriend and me to work as a team. Unfortunately, though, we don't have our own TV show yet. We contacted more than 20 TV networks, but none of them wanted to work with us. But Neil and I already have a new plan. We will start our own YouTube channel and show our crazy life with sextuplets. We read an article about this 8-year-old boy, Ryan, who is one of the most successful YouTubers in the world, making $20 million per year, and he even has his own line of toys. It's so crazy. I also started watching Keeping Up with the Kardashians, and the more I watch it, the more I want to be famous myself. I know how stupid that sounds, but wouldn't it be an exciting and fun life? Well, What the? Is that me? 50% off? Same day shipping? Order now? Let's see what would happen. Hey, sweetie. Yeah? Get ready. We're going to Disneyland. Really? Wait.
bed. Maybe what? Go to bed. You can barely keep your eyes open. Yeah, that's a good idea. Hey, my neighbor owes me $500 but won't pay up. What should I do? Do you have any proof that he owes you money? No? Okay then. Write him a letter asking for $5,000 that he owes you. But it's only $500. Exactly. That's what he'll reply with. Then you'll have proof. Hey, it's you again. Hi. Did you ever get in that elite friend group? No, that sus kid just keep being too sus with me, you know? Yeah, I do. I dropped the soap the other day and he did what he did. What? Hey, there's another elite friend group right there. Yeah, they seem cool. Yeah, just don't look at the aggressive one too long. Who are you looking at, boy? Oh, great heavens! What's up? Are you new here? Yeah, I was gonna ask if there's any cool friend groups I can join. Well, it depends how cool you are, but there's an elite friend group that's coming right now. Why'd he wink at me? Oh, he's just super sus. Oh, Oh, great heavens! Dang, bro, you still haven't found a friend group? I can't find any. Bro, it's not that hard. Well, can you help me? Sure, oh, look, what about them? Hey guys, can I be friends with y'all? Your face makes onions cry. Oh, great heavens! Hey, Yeah, what's up? I think you're really pretty. Can I have your number? Sorry, you're not my type. Look, everybody, he just got turned down. Better luck next time, loser. 10 years later. Sick car, bro. Thanks. It's a dream of mine to get in one. Is it cool if you let me? Heck no. Why? You don't remember me? I'm Mr. Loser. Oh, great heavens! Madre mía, la historia que les tengo hoy. Hace más o menos unos 5 años atrás, una seguidora mía que se dedicaba a realizar limpieza en las casas fue contratado por un señor que tenía mucho dinero. La verdad es que el señor ya estaba muy enfermo. De verdad que ya no se valía por sí mismo. Él estaba en contra de que los hijos la contrataran a ella porque decía que no quería una extraña en su casa. Sin embargo, accedió a que los hijos hicieran eso por él. Y así fue como ella empezó a trabajar ahí. Al principio todo estaba normal, pero ella veía como el señor entraba a un cuarto y después ya no la encontraba a ella. Es como si se teletransportara a otro lugar de la casa. Y ella lo buscaba porque obviamente estaba a cargo de él y tenía miedo que le pasara algo. Todos decían que el señor estaba senil, o sea que ya no sabía ni qué decía, y sus hijos ya no lo dejaban salir a la calle. Mi seguidora se empieza a dar cuenta que faltan como partes de la comida. ¿A qué me refiero con esto? De todo el pan que compraba, es como si comieran 2 personas. Igual las frutas y así. Lo que mi seguidora cree es que el señor se lleva la comida y la esconde. Y en alguna parte de la casa eso se está pudriendo. Aquí un pequeño contexto, ella se quedaba a dormir en la casa. Porque a veces el señor se levantaba por las noches y se iba. Entonces ella debía cerrar las puertas y asegurarse de que el señor no corriera ningún peligro. Se levanta porque escucha unos ruidos muy extraños como si fueran cadenas. Como si alguien estuviera jalando. Muy fuerte. Ella se levanta y lo primero que va a ver es al señor al cuarto. Se da cuenta que no está ahí. Empieza a buscarlo y a buscarlo. Y lo único que se le viene a la cabeza es de que está en el cuarto en el que siempre desaparece. Trata de ingresar, pero la puerta estaba trancada. Otra vez escucha las cadenas. Por la desesperación empuja la puerta con fuerza. Logra abrirla, entra. Se da cuenta que en un cuarto había un mueble así, como incrustado a la pared muy grande. Cuando ella lo abre, se da cuenta que para adentro hay un cuarto donde está el señor y ella alcanza a ver a un hombre ciego, sin sus extremidades superiores ni inferiores, solo el tronco y con una soga rodeando la boca para que no hablara y encadenado toda esta parte del estómago. Ella se queda helada y el señor la golpea tan fuerte que se queda inconsciente. Ella se imagina que pasan unas 2 o 3 horas hasta que vuelva en sí y cuando abre los ojos se da cuenta que está amarrada a la cama y estaba atada la boca con una soga, que si ella trataba de hablar se le cortaba esta parte de aquí. Aparece el señor y le dice: Parte 2 del chismecito ajeno. La señora se comenzó a alterar y me empezó a decir que yo no sabía cómo le iba a hacer, pero que le iba a traer la comida que hacía falta para los invitados que no habían comido.
A lo que yo le contesté que yo no tenía manera de prepararle ahorita más comida para los invitados que hacían falta, que yo hacía la cantidad de comida que se requería únicamente para las personas que me habían contratado, que no hacía más. En lo que yo le estaba diciendo es a la señora, yo empecé ya a recoger el mobiliario. Y ella me empieza a gritar, ni recojas, escuincla, a mí me vale madres cómo pinches le vas a hacer, ahorita mandas a tu empleada por unas pizzas, por unos tacos, por unos pollos o yo qué sé, pero traes la comida que me hace falta para darle de comer a la gente. Yo le dije que no podía hacer eso, que esas ya eran pérdidas para mí, que ella me había contratado únicamente para comida para 80 personas y que si no le había alcanzado porque ella había invitado más gente y porque estaba dando comida para llevar, que ya no era mi problema, que incluso cosas así vienen especificadas en el contrato. Ella se alegaba diciendo que no eran más de 100 personas. Nos pusimos a contar a la gente y eran 135 las que estaban. ¿Cuándo chingados le iba a dar de comer a 135 personas con comida para 80? Yo seguí recogiendo las cosas y la señora me empezó a decir, dame dinero para mandar a alguien por pollos o por pizzas, dame dinero. Y yo le contesté, no señora, con permiso, yo ya me voy a retirar. Se echa a correr y cierra la puerta del salón y pone el candado. Y me dijo, de aquí no te largas hasta que se les dé de comer a estas personas. Cuando ella me empezó a decir eso, ya estaba haciendo contacto físico conmigo, me estaba como empujando con la mano. Y yo no quería reaccionar de la misma manera porque no sabía con qué clase de persona estaba tratando. Entonces no me iba a arriesgar a que me hiciera otra cosa. Para este punto ya vi otras 3 señoras allá alegando, que creo que era la mamá y 2 tías, que ya me estaban diciendo vieja ratera, estafadora. Y les valió madre tener el salón lleno de gente. Ahí estaban dando su show. Siempre le mando la ubicación a mi esposo de dónde son los eventos donde voy a trabajar. Saco mi teléfono y le marco y le digo, oye, ¿sabes qué? Estoy en el salón donde me tocó hacer el evento, no me dejan salir, la señora me está amenazando y ya me están agrediendo físicamente. Ella me comenzó a gritar que guardara el pinche teléfono. La muchacha que iba trabajando conmigo sacó el teléfono y empezó a grabar. Una de las señoras que estaba ahí con ella le quita el teléfono a la muchacha y yo le dije, eso que usted está haciendo es robo, no tiene por qué quitarle su teléfono. Ahorita yo ya lo cuento esto riéndome, pero en ese momento yo de verdad tenía un montón de miedo porque eran varias personas ahí amenazando, gritando y haciendo contacto físico con nosotros. Yo no quería sacar ya mi teléfono porque dije, me lo van a estrellar, me lo van a aventar, se me van a ir encima, no sabía qué reacción iban a tener. Yo estaba tratando de estar lo más tranquila y serena posible, decía, mire señora, no fue mi culpa, de verdad lamento que no haya alcanzado la comida para todos sus invitados. Y ese día cuando yo había llegado al evento, ella me había pagado la mitad restante que hacía falta. Ella ya lo que exigiera que yo le regresara ese dinero. Me dijo que así como yo nada más había llevado comida suficiente para la mitad de los invitados, que ya nada más me iba a pagar la mitad para ella poder comprar comida para los demás. Esta historia comienza con mi familia. Nosotros vivíamos en Chile, éramos una familia demasiado grande, mis papás, mis tíos, mis abuelos, bueno, primos y demás. Yo tenía una hermana que se llama Brenda y Brenda y yo éramos las únicas mujeres de mi casa porque teníamos 8 hermanos, pero todos eran hombres. Entonces imagínate, 2 mujeres, éramos como las consentidas de toda la familia, éramos como las princesitas, nos cuidaban y demás. En mi familia nos cuidaban mucho, como ya te mencionaba, pero hermana, la verdad es que mi hermana Brenda era demasiado, una persona súper buena, súper solidaria, súper comprensiva, súper dulce. Mi hermana Brenda era una chava súper guapa, tenía muchos pretendientes y en mi casa la queríamos demasiado. Es de esas personas que llegaban a un lugar y de verdad era como una luz, ¿no? Llegaba y alegraba la vida de todos. El único problema aquí es que mi hermana tenía el síndrome del corazón roto. Entonces mi hermana no podía pasar por corajes fuertes o emociones fuertes y gracias a esto mi mamá la sobreprotegía de una manera, bueno, grandísima. Ella se preocupaba mucho porque mi hermana se asustara o se enojara o tuviera sentimientos o emociones fuertes. Entonces mi mamá de verdad era una súper sobreprotectora de mi hermana y mi papá no le parecía tanto esto porque mi papá decía que no quería que viviera como en una cajita de cristal, que no la hicieran tan así, pero la verdad es que mi mamá pues no le importaba, más bien se preocupaba por mi hermana, entonces te digo, la sobreprotegía de una manera increíble y a mí también me daba mucho miedo que a mi hermana le pasara algo, por eso entonces todos tratábamos de que mi hermana no pasara por emociones fuertes.
Mi hermana era pues una persona súper linda, como ya te digo, era súper solidaria, súper inteligente y además ella cantaba muy bonito. Entonces su sueño era estudiar educación musical, pero en Argentina, no en Chile. Ella se quería ir a una universidad argentina a estudiar y bueno, pues obviamente mi mamá pegó el grito en el cielo y dijo, no, ¿cómo crees que te vas a ir? Porque por lo mismo mi mamá quería tener a mi hermana así, súper protegida de que nada le pasara porque tenía miedo de que pues pasara por algo fuerte y lastimara su corazón, ¿no? Entonces toda la familia hablamos, tratamos de convencer a mi mamá, le dijimos que por favor la dejara ir, que era su sueño, además ya estaba grande, tenía 21 años mi hermana, entonces dijimos, bueno, ya, déjala pues volar, ¿no? Que estudie lo que ella quiere y aparte era su sueño. Total, entre que nos agarramos a palabras todos, pues convencimos a mi mamá y mi hermana se fue a Argentina a estudiar. Te digo, pues mi mamá pues aceptó, ¿no? Mi hermana se fue. Para esto mi hermana salió de la prepa en el 2005. Entonces fue cuando se fue a estudiar a Argentina y ya pues mi hermana iba, venía, nos traía regalitos y demás y ya para el 2008 se empezó a utilizar el Facebook. Entonces yo me hice una cuenta de Facebook y entre amigos en común comencé a platicar con un chavo que le vamos a poner Víctor. Yo empecé a platicar con Víctor, Víctor era más grande que yo tenía 19 y él tenía 21, la edad justamente de mi hermana, y pues empezamos a platicar. Era un pan de Dios este hombre, o sea, de verdad era súper lindo, súper caballeroso. No nos conocíamos en persona, pero siempre, todos los días, todo el tiempo hablábamos por mensajes, nos pasábamos fotos de nosotros, nuestros teléfonos, bueno, todo el tiempo estábamos en comunicación. Bueno, olvidé decirte que Víctor era de Chile, pero él estaba estudiando en Argentina, casualmente. Él estudiaba economía. Yo, como siempre hablaba por teléfono con mi hermana Brenda y nos contábamos todos. Yo le empecé a platicar que estaba hablando con un chavo y estaba súper feliz por mí. De hecho, mi hermana se veía súper feliz desde que se había ido a Argentina a estudiar. Entonces, todo estaba muy bonito en mi vida, todo estaba muy perfecto. Entonces, te digo, resulta que mi novio, este chavito, Víctor, estudiaba en Argentina. Entonces yo le quería preguntar a mi hermana si lo conocía, pero pues estudiaban en universidades diferentes. Dije, nada, pues ni el caso, o sea, mucha coincidencia, no creo. Total, que me dice Víctor, oye, ¿qué crees? Voy a regresar a Chile con mi familia